Hello everyone, welcome to Only Competition Assam. Good evening, Gayatri, Himakshi. Good evening. Thanks for your like. Baki bilako mari diba. Please do like the session. Good evening, Rinti, Shantanu. Good evening. Okay, so let's start. The preamble of Indian Constitution describes India as a sovereign democratic republic, democratic socialist secular democratic republic, sovereign secular democratic republic, sovereign socialist democratic republic. Tista, good evening. B. The preamble the Indian Constitution described as sovereign socialist secular democratic republic. Okay, originally কি আছিলে sovereign democratic republic originally, but now it's sovereign socialist secular democratic republic. Okay, which term is not mentioned in preamble? কোনটো term preamble mention নাই? Which term is not mentioned in preamble? Federal. The preamble contains justice, equality, liberty, fraternity. So it is fraternity হ'ব লাগিছিলে. Correct? The Indian Constitution is completely federal, unitary, federal with unitary bias, unitary with federal bias. Kunto. C. So Indian Constitution is federal with unitary bias. Yes. Very nice. Federal with unitary bias. Okay. Completely to federal no. Completely federal hole ki hobo? Union beleg, state beleg, panchayat beleg, sobore nija nija complete power thake. But amar federal hoy, but union or power to besi ase. Union government direction dibo pare. Yes. Which article provides special provision for state of Assam? (371B).
371B. Correct? Yes, Gayatri. Casey Way describes as quasi-federal. Yes, exactly. So, ito quasi-federal boli ami kobo paro. Absolutely correct, Gayatri. This is quasi-federal. Half federal means. So, deals with tribal areas committee. The sixth schedule of constitution applies to tribal areas in which state? Assam. Yes, it's Assam. Assam Amar Rupoi. So, sixth schedule of Assam. So, these are the four states: Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Correct. So, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Next, which fundamental right was made justifiable by 44th Constitution Amendment? Neha Bora, it's not Arunachal. Okay. Neha Bora. Arunachal no hoy, huh? Which fundamental right was justifiable by 44th Constitution Amendment? Right to property. Because it is no longer a fundamental right. Article 21A deals with right to life, right to education, right against exploitation, right to religion. Yes, 300A. Correct. 21A deals with B. Right to education. Right? Educational right. Asa, before 21A, A2 code asile? Yes, correct. Abhijit, Neha, Rinti, Tista, everyone. Nishant, Gayatri, everyone is correct. Correct, Gayatri. Article 45. So basically, before fundamental right were agot, etu asile ki DPSP. Directive Principles of State Policy. So DPSP pura fundamental right ole loi ahile. Ketia anile? By 86 Constitution Amendment. Ki korile etia? Free education for children between 6 to 14 years. Mane class 8 lege. Class 8 lege free education. Which article prohibits trafficking and forced labor?
Which article prohibits trafficking and forced labor? Santanu 614 কি হয় আকৌ এইটো আচ্ছা আচ্ছা ওকে আগৰ কোৱেশ্চনটো ৰিপ্লাই কৰিছিলা শান্তনু ওকে ফাইন 6 to 14 yes 23 so ভাল লাগিছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি এট লিষ্ট তোমালোকে ক'ব পাৰি আছা ভাল লাগিছে প্ৰত্যেকটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ডিপিএসপি ইউ হ্যাভ টু মেমৰাইজ কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত কি আছে কোনটো মানে বেসিক্যালি কোনটো আৰ্টিকেলত কি আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত ইউ হ্যাভ টু মেমৰাইজ ইট ঠিক আছে সো আই লাইক ইট ভাল লাগিছে right to equality is provided under right to equality kuntu under আছে article 14 to 18 19 to 22 23 24 25 28 14 to 18 yes correct so right to equality right to freedom so right to equality that is article 14 or 18 right so this is right to equality তাৰপিছত কি right to freedom so right against exploitation then religion preventive detention is mentioned in article 22 21 19 32 just A A correct so preventive detention article 32 directive principles borrowed from which constitution US Ireland UK Canada Himaxi 22 right to freedom article 19 Himaxi B Ireland DPSP okay good Ireland okay so Ireland e kopra anise Spanish fundamental duties were added by yes Spanish opera Ireland anis fundamental duties were added by 42nd 44 86 first 40 .
Okay, Himakshi. ठीक है sir. Yeah, Article 19 to 22, right to freedom. Okay, fine. Yes, Sani. Correct. 42nd. Okay. So mini constitution. How many fundamental duties are there currently? 10, 11, 12, 9. Yes, 10 plus 1. 86 Constitution Amendment. Correct. Which is not a fundamental duty. কোনটো fundamental duty নহয়? কোনটো fundamental duty নহয়? হয় খুদা নাই, নহয় খুদি আছে যে কোনটো fundamental duty নহয়? Pay taxes. Taxes. বাকি এটা হয় of course আমি পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি সেভ কৰিব লাগে. Yes, correct. ঠিক আছে, পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ড্যামেজ কৰিব নালাগে. It's a crime. Then scientific temper develop কৰিব লাগে. হয়নে? আমাৰ ইয়াতে scientific temper develop কৰিব লাগে বুলি আমাৰ ডিউটিত ক'ব লগা হৈছে. চাইনা, জাপানত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, AI ওপৰত কাম কৰি আছে. আৰু আমাৰ ইয়াতে কিহৰ ওপৰত কাম কৰে? দিনটো স্ক্ৰলিং. Isn't it? So India is a unique country. মাৰে এটা মিম ওলাইছিল ন, সৈয়াৰা চাই পেলাই চবে কান্দি আছে ইন মুভি হল, চিনেমা হলবিলাকত. তো ইন চাইনা ইটছ বিল্ডিং AI. তো সেইকাৰণে এতিয়া চাইনাই কি কৰিব পাৰে, মুভি এখনে বনাই দিব পাৰে AI দি. ৰিচেণ্টলি এটা এপ AI এটা ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কৰিছে চাইনাই. সেই ছফ্টৱেৰটো দি কমপ্লিটলি এখন মুভি বনাই দিব পাৰি উইদিন মিনিটছ. গম পোৱা নাই তোমালোকে? বলিউডৰ পৰা মানে হলিউড, বলি নহয় হলি, US থকাটো হলিউডৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি এটা কমেণ্টছ আহিছে এইটোৰ ওপৰত যে এইটোতো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়. অ'কে, চ' টম ক্ৰুজক লৈ পেলাই এখন পুৰা মুভি বনাই দিলে চাইনাই উইদিন মিনিটছ. AIটো জানাই, গমেই নাপাব আৰু মানুহে গমো নাপায় যে সেইখন AI দি বনাইছে. এনেকুৱা বনাই দিছে ছফ্টৱেৰ্ছ. য়েছ নিশান, স্ক্ৰলিঙে বৰবাদ কৰি দিছে, জীৱন ধ্বংস. Isn't it? जो बचा कुचा था সেইখিনিও স্ক্ৰলিংটোৱে খতম কৰি পেলাইছে. আৰু যোনবিলাক কোম্পানী দে আৰ আৰ্নিং ইন বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ, তাহাঁতি পইচা কমাই আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী বৰবাদ হৈ আছে. সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ ন ফ্ৰেন্সৰ, তাতে ফ্ৰেন্স প্ৰেচিডেণ্টে ৰিচেণ্টলি সেইটো কমেণ্টো কৰিছে যে আৱাৰ চাইল্ডছ আৰ বা আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট ফৰ চেল. যেনেকৈ কয় ন, নট ফৰ চেল, তেনেকৈ ফ্ৰেন্সৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছিলে যে চিলড্ৰেনছ আৰ নট ফৰ চেল, দে আৰ আৰ্নিং বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ. অ'কে, দেন প্ৰটেক্ট এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে. हमसे প্লাষ্টিক ही नहीं छूटा जा रहा है. এইটো বস্তুৱে কৰিব পৰা নাই. অ'কে, দেন পে টেক্সেছ. Yes, this is not included in fundamental duty, but this should be included in fundamental rights. Oh, sorry, duties. It to include থাকিব লাগে actually. I genuinely feel कि इसका बहुत ये बहुत जरूरी था যাতে এইটো থাকিব লাগে. The President of India is elected by direct election, electoral college, only by Lok Sabha, or Prime Minister's nomination. Which one?
B. B for ball. Electoral college. So, elected MPs. Etu bostu napahoriba. Okay. Elected MPs plus MLAs. Who can dissolve the Lok Sabha? President, Prime Minister, Speaker, Chief Justice. हाँ, विश्वगुरु कैसे बनेंगे अगर बच्चे ही इंस्टा में रील्स देखने बैठ गए तो, राइट? जिस उम्र में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होता है, तो उस उम्र में अगर इंस्टा स्क्रॉल करते रहेंगे तो फिर कहाँ से विश्वगुरु बनेंगे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट? ए. The president can dissolve the Lok Sabha on advice of PM. Money bill can be introduced only in Rajya Sabha, Lok Sabha, joint session either. Lok Sabha. So money bill can be introduced only in Lok Sabha. So Article 109 or Article 110 for money bill. Clear? Joint session to kame nai money bill khetrot. Either house nohoy, Lok Sabha powerless. The maximum strength of Lok Sabha is 545, 552, 550, 543. Yes, Gayatri, on prior recommendation, of course. Maximum strength of Lok Sabha is 545, 552, 550, 543. Kundu, maximum strength. No, actually it's 550. 550, ঠিক আছে? আগতে আছিলে, originally it was 552, no doubt, but দুটা Anglo-Indian minus কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? So 2009ত Anglo-Indian দুজন minus কৰিলে। Now they no longer in Lok Sabha, so দুজন minus 550. So total strength is 550. Rajya Sabha is a permanent house because yes, 2 Anglo-Indian minus all Himakshi, yes, correct. দুজন Anglo-Indian minus কৰি পেলালে, তো 2019ত আছিলে। 104 Constitution Amendment 2019ত কৰিছিলে, আৰু তাতে দুজন Anglo-Indianৰ দুটা ৰিজাৰ্ভ আছিলে লোক সভাত, so সেই দুইটা মাইনাস কৰি পেলালে, মানে সেই দুটা উইথড্ৰ কৰি পেলালে। They no longer in Rajya Sabha. আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে কি এতিয়া সাফিচিয়েন্ট নাম্বাৰ অফ Anglo-Indians নাই যাতে এটা কনস্টিটুৱেন্সি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? Okay. So Rajya Sabha is a permanent house because it cannot be dissolved. Our member have 6 years term. Yes, both the answer is correct. Absolutely. Dissolved no hoy or 6 years term thake. Yes, correct. Both are correct. So answer is both A and B.
Just a minute. So, answer to both A and B, duitai correct hoy. But the thing is, question to khudise ki Rajya Sabha is a permanent house. Is a permanent house. Kyo permanent house buli koa hoy Rajya Sabha? Why Rajya Sabha is a permanent house? Because it cannot be dissolved. Okay, members or 6-year term ase, that is correct. But yate question to khudise Rajya Sabha is a permanent house. Rajya Sabha to permanent house kyo? So, kyo mean it cannot be dissolved. That's why it is known as permanent house. Okay, but yes, both the statements are correct. Kintu question to context to jodi sao, this is more appropriate. A is more appropriate. ঠিক আছে? Yes, Sani correct. Every 2 years or election hoy. Can't be dissolved. Yes. The Speaker of Lok Sabha is elected by President, members of Lok Sabha, Prime Minister, all MPs. The Speaker of Lok Sabha is elected by President, member of Lok Sabha, Prime Minister, all MPs. Member of Lok Sabha. তো প্ৰথম এজন pro tem speaker থাকে, যোনজন temporary speaker basically. Okay, then new house elect hoy, then they took oath as a member. They took oath as a member. After that তেওঁলোক officially member হৈ যায় আৰু তাৰ পিছতে কি কৰে, স্পিকাৰৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে। আৰু যেতিয়া স্পিকাৰ জিকি গ'ল তেতিয়া এই pro tem যোনজন স্পিকাৰ আছিলে এজন বাই বাই হৈ যায়। Yes, by simple majority, yes. B, A. Here, Regulating Act, Constitution, Government of India Act, Charter Act, Supreme Court of India. Confused niki? Sani Moran date to Huda nai. 28th January 1950, yes, absolutely. But you had a question to option to date to nai. Here the correct answer would be Constitution. ठीक है से? Constitution. Regulating Act established korisile, but that is British one. Government of India Act, Charter Act. Judicial review is borrowed from
Yes, current Supreme Court. Yes, correct. Calcutta to Regulating Act 1773. Our current Supreme Court to 1950. Ford Williams asile. Yes, correct. Mention hi. USA. United States of America. So judicial review is borrowed from United States of America. How many judges are there in Supreme Court? 31, 34, 25, 28. 34. Yes, it is Jat ahisile. Correct, Gayatri. Jat ahisile to. How many judges are there in Supreme Court? 34. Okay. 7 of আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে মানে 7 plus 1 8 judge এটো beginning আছিলে 7 ৰ পিছত 10 হ'ল 10 ৰ পিছত 13 17 25 30 34 The constitution can be amended under Article 368, 356, 370, Article 21. Three 68 or part 20. Part 20, Article 368. Constitution Amendment. Clear? তো চলো আজি ইয়াতে শেষ কৰো let's end here কালি আকৌ লগ পাম same time same channel please like the session like share subscribe ঠিক আছে আৰু ভাল লাগিছে যদি please comment কৰিবা তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে fine yes Neha Bora 20 yes chalo okay then bye bye thank you see you tomorrow again